Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning essential Hebrew school-related vocabulary. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. A school is בית ספר. בית ספר. בית ספר. Beit means house of and book means sefer. So it literally means a house of book. Elementary school is בית ספר יסודי. בית ספר יסודי. בית ספר יסודי. Middle school is חטיבת ביניים. חטיבת ביניים. חטיבת ביניים. High school is בית ספר תיכון. בית ספר תיכון. בית ספר תיכון. A classroom is כיתה. 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 A male teacher is מורה. 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 A female teacher is מורה. 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 A male classroom teacher is מחנך כיתה. מחנך כיתה. מחנך כיתה. And a female classroom teacher is מחנכת כיתה. מחנכת כיתה. מחנכת כיתה. A male school principal is מנהל בית ספר. מנהל בית ספר. מנהל בית ספר. And a female school principal is מנהלת בית ספר. מנהלת בית ספר. מנהלת בית ספר. A male student is תלמיד. 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 And the plural form is תלמידים. 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 A female student is תלמידה. 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 And the plural form is תלמידות. 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 A student desk is שולחן תלמיד. שולחן תלמיד. שולחן תלמיד. A student chair is כיסא תלמיד. כיסא תלמיד. כיסא תלמיד. A textbook is ספר לימוד. ספר לימוד. ספר לימוד. A notebook is מחברת. 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 A pencil is עיפרון. 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 A pen is עט. 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 An eraser is מחק. 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 A ruler is סרגל. 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 A calculator is מחשבון. 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 A blackboard is לוח. 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 A whiteboard is לוח מחיק. לוח מחיק. לוח מחיק. A chalk is גיר. 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 A marker is tush. tush. tush.
backpack is tich gav. Tich gav. Tich gav. A school bag is either yalkut, 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 or tich beit sefer, tich beit sefer, tich beit sefer. A school bus is אוטובוס תלמידים, אוטובוס תלמידים, אוטובוס תלמידים. A schoolyard is חצר בית ספר, חצר בית ספר, חצר בית ספר. A playground is מגרש משחקים, מגרש משחקים, מגרש משחקים. A cafeteria is cafeteria, cafeteria, cafeteria. Lunch is ארוחת צהריים, ארוחת צהריים, ארוחת צהריים. And breakfast is ארוחת בוקר, ארוחת בוקר, ארוחת בוקר. The Hebrew word for sandwich is כריך, כריך, כריך. But many times we just use that word. Sandwich, sandwich, sandwich. A lunchbox is קופסת אוכל, קופסת אוכל, קופסת אוכל. A hallway is מסדרון, מסדרון, מסדרון. The library is ספרייה, ספרייה, ספרייה. A male librarian is ספרן, ספרן, ספרן. A female librarian is ספרנית, ספרנית, ספרנית. A bookshelf is מדף ספרים, מדף ספרים, מדף ספרים. A book is ספר, ספר, ספר. And the plural form books is ספרים, ספרים, ספרים. The teacher's room is חדר מורים, חדר מורים, חדר מורים. To study is ללמוד, ללמוד, ללמוד. And studying is לימודים, לימודים, לימודים. Homework is שיעורי בית, שיעורי בית, שיעורי בית. A class is שיעור, שיעור, שיעור. And the plural form classes is שיעורים, שיעורים, שיעורים. An assignment is מטלה, מטלה, מטלה. A project is פרויקט, פרויקט, פרויקט. A report is דוח, דוח, דוח. An essay is חיבור, חיבור, חיבור. A test or an exam is מבחן, מבחן, מבחן. A grade, as in a grade you get on a test, is ציון, ציון,
ציון. And the plural form grades is ציונים. 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 A quiz is בוחן. 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 A grade, as in the grade you're in, is שכבה. 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 A report card is תעודה. 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 A high school diploma is תעודת בגרות. תעודת בגרות. תעודת בגרות. School graduation is סיום לימודים. סיום לימודים. סיום לימודים. School uniform is מדי בית ספר. מדי בית ספר. מדי בית ספר. Reading is קריאה. 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 Writing is כתיבה. 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 Grammar is דקדוק. 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 Vocabulary is אוצר מילים. אוצר מילים. אוצר מילים. Spelling is איות. 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 Physical education is חינוך גופני. חינוך גופני. חינוך גופני. A gymnasium is אולם ספורט. אולם ספורט. אולם ספורט. Athletics is אתלטיקה. 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 A field is מגרש. 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 And the track is מסלול ריצה. מסלול ריצה. מסלול ריצה. A school subject is מקצוע לימוד. מקצוע לימוד. מקצוע לימוד. And the plural form school subjects is מקצועות לימוד. מקצועות לימוד. מקצועות לימוד. And we'll go over some of them now. Biology is ביולוגיה. 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 Chemistry is כימיה. 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 Physics is פיזיקה. 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 Mathematics is מתמטיקה. 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 Algebra is אלגברה. 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 Geometry is גיאומטריה. 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 Calculus is חשבון. 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 Science is מדעים. 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 A laboratory is מעבדה. 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 An experiment is ניסוי. 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 A microscope is מיקרוסקופ.
מיקרוסקופ, מיקרוסקופ. The periodic table is טבלה מחזורית, טבלה מחזורית, טבלה מחזורית. History is היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה. Geography is גיאוגרפיה, גיאוגרפיה, גיאוגרפיה. Social studies is מדעי החברה, מדעי החברה, מדעי החברה. Civic studies is אזרחות, אזרחות, אזרחות. Language is שפה, שפה, שפה. Literature is ספרות, ספרות, ספרות. A school major is מגמה, מגמה, מגמה. Art is אומנות, אומנות, אומנות. Music is מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. Drama is דרמה, דרמה, דרמה. Let me know in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. And if you like this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos. For now, תודה שצפיתם. Thank you for watching and להתראות. Goodbye.